Want to develop the shop during the whole season, and I think we are going to change a little bit our system, but on the end to keep our principles. So the views there of the Spurs boss Mauricio Pochettino. It's great to have the ex-striker Clive Ather alongside me for this game, and two teams here who like to entertain, so this should be a good game to watch. I think it'd be a fantastic exhibition of attacking football. Obviously, both teams in their preparations for their relatively new season. Young players, opportunity knocks for them with the seniors and the World Cup players still not available. So lots of excitement for these youngsters coming into a game of this magnitude. Look here at some of the new players who've been brought in this summer by Barcelona. Clement Longley, they're the defender. Before that, Arthur, the midfield player, signed from Gremio. A bit of a rebuilding job for Barca with some of their quite experienced players who've left, the likes of Iniesta, Mascherano over the past 6-12 months or so. Well, what boots these young potential players have to feel, and it's exactly the same for the youngsters at Spurs as well. Here's the Spurs squad going through their paces. Fernando Llorente, an old stager amongst their youthful squad here this summer, but a player who scored a couple of the goals in that win against Roma. Likewise, this man here, Lucas Moura, and a big year ahead now for him. Yeah, absolutely, Joe. It was. I thought he was just introduced slowly into the Premier League when arriving from PSG last season. Big season ahead for him. And maybe also for this man in defence, Cameron Carter-Vickers, now a full USA international. And if reports are to believe, and Toby Alderweireld may well be departing Spurs this summer, it could well be a big season coming up for him. Let's have a look at the schedules for these two teams at the tournament. Spurs won the first game 4-1. They play Milan in their last game in a few days' time. This is the first match for Barcelona. They also play Roma and Milan themselves in the week ahead. So it's around about 8 p.m. local time at the Rose Bowl in Pasadena. It's match number 15 of 27 games in North America, Europe and Singapore. This 6th edition of this wonderful tournament runs until the 11th of August, each club playing the 3 games before the champions are crowned. And it's a great chance for the fans to come in and watch star names from these giant clubs from all over Europe. And on show here, in the shape of Barcelona, a team who've been crowned champions of Europe 5 times before. That's the sort of success which Spurs crave. And it's a path towards that success which Spurs are on right now. They've been building really well over the past few years under Mauricio Pochettino. Keeping hold of some of their key players is a big part of that upward trajectory. But maybe adding in some of these younger names too might be a sign of things to come for Tottenham going forward. So Barcelona up against Tottenham Hotspur, a match to savour in the 2018 International Champions Cup. And a stage for some of these players to really embrace and try to impress. Amongst them there, Andre Gomes, the Portuguese international of Barcelona, who was left out of their squad for the World Cup a few weeks ago. A player whose future may well be in the spotlight. A number of those on show here, particularly for Barcelona. Men trying to stake their claim for more regular action this season. For Ernesto Valverde now in his 2nd year in charge of the Catalan Giants. Son there back from duty with South Korea at the back of that Tottenham line. He'd scored 2 goals at the World Cup, although South Korea went out in the group stage, be it off the back of that very famous win over the then world champions Germany. So the usual pre-match photographs for the two teams here. Spurs side there being led tonight by the Dane, Christian Eriksen. He has the captain's armband. In the absence of Hugo Lloris and also the likes of Harry Kane too, yet to return from their summer holidays after their exploits away in Russia.
Sergi Roberto wears the captain's armband tonight for Barcelona. The man in charge is Kevin Stotts, an MLS referee for 20 years now, based here in California. He was also referee for the 2006 World Cup finals, which took place in Germany. Well, the bulk of this Barcelona squad is a young one. Many players have been called up from their B team. And the spine of their normal team is still away tonight, so no Lionel Messi amongst many others. But two of their summer signings do start this one. Defender Clement Longley, who arrived from Sevilla, and the midfielder Arta from Gremio. He'll wear number 4. Munir El Haddadi will lead the attack. He's had a few loans away over the past few years. And on the bench, a bit more know-how in the likes of the German goalkeeper Marc-Andre ter Stegen and Alex Vidal and Paco Alcacer. A couple of more experienced names on their bench. The Spurs, match number 2 in the space of 4 days in the US for them. And they've had a couple of the players who really stole the show in that game against Roma. 2 goals for Llorente and also for Lucas Moura. They start once again here. Just 2 changes made for this game. 1 in goal with Gazzaniga coming in place of Michel Vorm. And Son playing on the right side there midfield. He's replaced Eric Lamela. Davinson Sanchez amongst those on a youthful bench there for Tottenham, back from duty with Colombia at the World Cup in Russia. So Spurs are more advanced in terms of their preparations. Their second game here. Their domestic campaign begins a week before that of Barcelona. So we'll see if these Tottenham players Ahí pisa de nuevo el cuero el ex del Valencia, le quiere hacer al lío y se va al suelo Carter Vickers para robarle el balón y que la recuperen los Spurs con esa pelota para el brasileño Lucas Moura, de nuevo jugando el conjunto del norte de Londres. La pelota se pierde, la deja salir Clement Lenglet. Buena presión ahora del Barcelona en campo contrario. No parece que el Tottenham esté más rodado en estos primeros 9 minutos. Estamos viendo de momento una buena versión de Artur, sensible con el balón en los pies, dando continuidad a las jugadas, como decía antes, ofreciéndose constantemente en la raíz de la jugada para enriquecer las posiciones del Barcelona. Y ahí viene el joven Carter Vickers, joven central del Tottenham, que ha demostrado pues buenas maneras para quitarle la pelota a André Gómez. Va de nuevo Miranda, futbolista súper joven y del que, bueno, de momento es una buena señal, ¿no?, para él, que confíe de esta forma Ernesto Valverde, dándole la titularidad en el primer partido. Lateral andaluz, llegó en el 2014 procedente del Betis, uno de los jugadores más interesantes de la cantera del Barcelona, lateral izquierdo, campeón en categorías inferiores de la Youth League, con España a nivel juvenil también, un lateral muy interesante, sí. ¿Has visto el gesto de Artur, que le decía a Denis, calma, calma, calma? Bueno, él está habituado a ser el hombre que ordenara a Gremio de Porto Alegre, a ser el faro, e intenta hacer lo mismo también en el Barça. Bajando mucho Sergi Roberto, abriéndose los centrales, un poco salida la volpiana. Cuando los centrales se abren, baja, ahí lo vemos, Sergi Roberto para incrustarse y dar una salida más limpia. Los laterales van hacia arriba, se mueven los interiores para buscar línea de pase y buscando la larga. Y buscando a Munir, que estaba intentando colarse entre los centrales con ese pase largo. Habrá saque de banda para el Barça, a punto de llegar al 10 de partido. No hay tantos de momento en el Rose Bowl. Barça 0, Tottenham Hotspur 0. Eriksen llegó a tocar el cuero, que sale rebotado para la posición de Jasper Cillesen. Este con Marlon. El brasileño tiene calma, parsimonia, tocando para Clement Lenglet, abriendo este de nuevo para Miranda, que es de los jugadores que más balón ha tocado. Miranda pone un buen balón. Bueno. Hay fuera de juego, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego de Denis, que le pega mal, le pega arriba, dejó pasar Munir, que podía estar tal vez en posición adelantada.
y luego el gallego no le golpeó bien al balón, pero vemos la jugada repetida, no estaba en fuera de juego claramente Denis Suárez, le deja pasar bien ahí Munir, contacto horrible con el esférico. Disparo defectuoso, pero buena acción de Miranda con esta rosquita buscando el pase directo en posición adelantada. Lo intenta Heung-min-son, choca Heung-min-son ahí con el propio Marlon, habrá saque de banda. Aquí vemos al surcoreano, también estuvo en el Mundial, de hecho fue protagonista en esa victoria histórica contra la selección alemana en la última jornada en la fase de grupos, que no le sirvió a Son y compañía para clasificarse, pero obviamente pues fue una alegría importante para el país, ¿no? Ganarle ni más ni menos que a la que en ese momento era campeona del mundo. Sí, partido histórico porque significó la primera eliminación en fase de grupos de la selección alemana en la historia de los mundiales. Cayó también en los años 30 en una eliminatoria de octavos de final, pero no era fase de grupos, y realmente decepcionante el papel de Alemania en esta Copa del Mundo de Rusia. Y Heung-min-son, el jugador más mediático, la estrella de la selección coreana, que ya nos ofreció buenas temporadas en Alemania con el Bayer Leverkusen y que está rindiendo también a buen nivel con el conjunto londinense. La saca Lenglet, se equivoca, ha recuperado Amos tocaba en cortito para Christian Eriksen, la pelota rebotada para Jasper Zilesen. Y el guardameta holandés, del que también se habla sobre su futuro, aunque parece que la cosa se ha calmado un poquito, va a sacar de portería. Encuentra, ahí está, Sergi Roberto, que viene a ofrecerse siempre. Sale limpiamente, superando prácticamente a 3 jugadores con ese pase raso. Zilesen encuentra a Artur Melo. Artur, apertura para Semedo, avanza el portugués, tiene a Rafinha, controla a Rafinha. Rafinha jugando de nuevo para Artur. Artur que cambia el juego. Llega la pelota para esa posición en la izquierda. Miranda de nuevo para Denis Suárez. Otra vez Miranda. Posesión habitual del Barça. Tocando mucho el balón y manteniendo al Tottenham a la espera de cazar alguna contra seguramente. Sí, lo que pasa que con Fernando Llorente de punta de lanza es complicado para el Tottenham salir a atacar espacios largos. Seguramente lo tiene más fácil por las bandas con Son, con Lucas.